En pleno 2026, la ciencia ha confirmado lo que el alma siempre ha sabido, y el atractivo no es una de medidas perfectas, sino de interna, sas, lo que la de la ha identificado es que el cerebro humano procesa la belleza de la coherencia, cuando una persona proyecta seguridad, limpieza y el cerebro del observador libera oxitocina, generando una respuesta de inmediata que va mucho de las facciones del rostro. Y el concepto de verte bonita siempre no tiene que ver con la vanidad superficial, sino con la dignidad del templo, tu cuerpo es que el socio meritario te, para cumplir tu, en la tierra, si, tu, descuidas la, mandando un mensaje tu subconsciente de que no te valoras y el mundo te, exactamente como, tu, te tratas a ti misma, la belleza es una diaria de honrar tu deseo divino. Y el socio meritario te hizo, pero si, tu, te escondes del descuido o de la inseguridad, enterrando el talento. Visible cutines, tu presencia, es fundamental que te cuides via este mensaje completo porque vamos a descifrar los 7 ganchos de magnetismo que transforman a cualquier persona de a irresistible sin gastar una fortuna en la principal para no perderse ni un segundo es que hoy, por chiche, hey gente que sin ser perfecta, entra en lugar y se roba todas las miradas. En 2026 de filtros digitales, la autenticidad cuidada es la moneda valiosa del mercado social. Al finalizar este discurso, vas a entender que verte bonita es una herramienta de poder para tus negocios, para tus relaciones y sobre todo para tu paz mental. Vamos a platicar sobre la ley de la higiene emocional, el poder de la postura y usar tu sonrisa como una ley maestra. Nemo que hoy vas a descubrir que la belleza no se compra en él. Se cultiva en el espejo de tu amor propio. Porque hoy vas a aprender que cuando tu te gustas, el mundo no tiene remedio que se guarde la corriente. Chiche, gusto. Chiche, placer y. Chiche, saludarte, hoy te voy a decir una cosa que te va a acudir hasta él. Que la gente decide si eres atractiva o no en los primeros 7 segundos de verte y que no tiene nada que ver con tu peso ni con tu edad. Sas eres de las que dicen, para. Chiche, mi arreglo sin de mi vi. Oh. Lista para entender que el socio meritario te queer radiante porque su obra maestra y una obra maestra no se tiene empolvada en un. Hazme el favor. Si quieres saber. Son esos 7 trucos infalibles para que a partir de hoy la gente se pregunte. Chiche, se hizo que se vi también y. Activaris brillo que te va a abrir las puertas que antes estaban cerradas te urges cachar esto. Hoy te voy a revelar el secreto de la belleza que no caduca. Si quieres dejar de pasar desapercibida para empezar a impactar. Conmigo hasta el final. Nemo que iniciamos. De leno con estos trucos que van a elevar tu magnetismo al cielo. Y. Pork. Y es donde vamos a secar la reina que tienes guardada en él. Y el primer truco para verte bonita siempre es la pulcritud absoluta sas. Bien, mi gente, porque en este pleno 2026 a veces se nos olvida lo. No importa si tu ropa es de marca o de oferta si. Limpia, bien plancada y. Tu. Julisa Gloria, ya tienes la mitad de la batalla ganada. Juan, un hombre que siempre andaba con la camisa arrugada y el pelo descuidado. Que la gente no lo tomaba en serio hasta que. A cuidar su aseo personal y el. Q1. Que su imagen es su carta de. Al socio meritario y al mundo, sus ventas subieron y su autoestima. Y el segundo truco es el poder de tu postura, sas, si vas por la vida con los hombros. Y la mirada en el suelo la
Gritando al mundo, derrotada e la vista. Lo cula. Corporal ha demostrado esqc enderizas la espalda while avantis la barbilla, tu cerebro empieza a producer testosterona y reduce el cortisol, actuar como el major significa caminar como si fueras la dueña del edificio, aunque vias a pagar la renta, y el sacrificio que se te pide hoy es que renuncies a la roba de la inseguridad, hazme el favor, y el tercer truco es la sonrisa como accesorio permanente, sas, no hay. Ni crema de miles de pesos que embelezca tanto una cara como una sonrisa sincera, paqueteles, una cara seria o amargada aléyala. Enfocarse en no mismo require que aprendas hasta de tus errors, en 2026 de gente estresada, encontrarte con alguien que es como encontrar un oasis en el desierto Juan, que cuando a los guardias, a las cajeras y a sus vecinos, la gente, a decir, Chiche, guapo se veían, lo que cambiado era su gesto, muchos me. Con una de yacules nubla la belleza, pero es que yo ya estoy grande, eso es para los mucaquetes, sas quedado, la belleza no tiene fecha de caducidad ciel. Encendido. Durante las 48 horas quiero que hagas el reto del espejo antes de salir de casa. Y de tres cosas que te encantan de ti, no se vel decir nada, y el socio mayoritario no es basura. Que busca bien, la fuerza mental nace del reconocimiento de tu propio valor, hazme el favor, y el cuarto truco es el cuidado de los detalles, sas unas uas limpias, unos zapatos volidos, un perfume que digestela, son esas pequeñas cosas las que dicen, yo me amo y me respeto. Juan. Ser el eterno fache el. Que no necesita una fiesta para verse bien, sino que su vida misma era la fiesta, y el de arriba te hizo una mujer con una chispa divina, con una elegancia natural, no la entiers debajo de la flojera, en 2026, la persona que cuida sus detalles y es la que demuestra que lista para las grandes oportunidades. Entiende esto, mi gente. Verte Bonita es un acto de gratitud hacia el socio mayoritario por el cuerpo que te dio, actuar como el mayor es una digna representante de tu creator. Y el de arriba te dio la vida para que fueras el testimonio de su luz, y una luz no se esconde. De un rostro descuidado, sacrificar la dea por el autocuidado es el intercambio que te va a dar la verdadera. Emotional. No permitas que la inercia de los problemas te quite las ganas de arreglarte, toma el mando de tu imagen y, como cuando te ves bien te sientes bien, y cuando te sientes bien, sas, haces que el mundo entero se vea major, muchos hijos venecios madres abandonarse, de arreglar su vivir en pijama, aprendiendo que la madurez es, de descuido. Sas. Chiche. Mensaje de tristeza les estamos herdando, si quieres que tus hijos son seres de. Que son personas que se respeten y que aspiran, a lo major, tienen que ver en ti un padre o una madre que se queer, te ven radiante, que ven que te das tiempo para ti, la grandeza se encia con la postura del que sabe que es un hijo del rey. Els que el socio mayoritario nos queer felices y presentables, que ven que en tu casa el amor propio empieza por el espejo. Identifica hoy mismo de descuido que tienes, ya si andar despeinada o usar ropa rota para estar en la casa, hoy mismo sin falta. Para ti, camina derica para ti. Como al elevar tu personal, tu propia. Traer situaciones de abundancia que antes te esquivaban, y el socio mayoritario bendice los que cuidan su herencia, la felicidad es el resultado de una vida que se bella por origen. Pont las pilas. En tu magnetismo. De reina y recuerda siempre que el socio mayoritario te hizo para que fueras el motor de tu propia. Y un buen motor siempre brilla cuando
Bien mantenido, a irregular sparatrayan far a. Paragon arwaya briller, pork to requays a yes proportional alamar qt demustris cada vez qtvs al espejo. Dileno con el primer y. Fundamental secreto para q to magnetismo se eleve hasta los noobs. Y. Pork. Yes don vamos a poner los cimientos de tu nueva realidad. Teens q dominar la pulcritud absoluta y entender q el atractivo empieza en la limpieza, porque una persona q julia gloria q y nel cabello impeccable y q cuida su aseo personal siempre. Bonvenida en cualquier palacio ya q la higiene es el lenguaje universal del respeto propio q el socio mayoritario dice. O. Para q brills, sas. Bien, mi gente, or ken est pleno 2026 nos hemos vuelto expertos en quirer taper el descuido con filtros de redes socials. Queremos que la foto se vea perfecta, pero nos doflo gera planchar la blusa olivar bien los zapatos. Hazme el reverendo favor? Lo que la de la. While on neurociencia del olfato handi mostrado es que el cerebro humano toma una instantiva sobre si alguien ni es de confianza o atractivo. En la pulcritud mucho antes de analizar las facciones del rostro, un hombre que siempre andaba con la camisa arrugada las suas descuidadas y el pelo como si acabara de bajar de un ring de boxeo. Que la gente no lo tomaba en serio en las juntas de negocios hasta que su desalio era un grito de no me importo lo suficiente. El. Q1. Q su quer poera el templo del socio mayoritario y. A dedicar el tiempo al detalle de su aseo, sus ventas subieron y el respeto de los. Solo. Q el diario batidio la vida para que fueras su major representant y un representant del rey no puede andar por la vida oliendo a derrota ni luchindo descuidado en la de la autoimagen y en el entrenamiento de las mentes que verdaderamente dominan su impacto social, se sabe que la pulcritud es la base de la autoridad. Dios, hay personas que gastan miles de pesos en maquillaje en ropa cara, pero traen los zapatos sucios o el cuello de la camisa mancado, eso se llama incoherencia visual, actuar como el major significa que tú declaras tu presencia como una zona de excelencia, y el sacrificio que se te pide hoy es que renuncies a la desea de mi voy, total, nadie me va a ver de cerca, tienes que dejar de ser esa persona que cree que los detalles no importan. Los detalles lo son todo. Juan. Que cuando. A cuidar la limpieza de sus manos, el brillo de su calzado y la frescura de su aliento, su propia voz segura, la fuerza mental nace de la paz de saber que. Presentable ante cualquier. Y el socio mayoritario te hizo una mujer con una chispa divina, no permitas que una monca en la ropa o un cabello graso apaguen el incendio de tu. Hazme el favor, mira a esas personas que parece que siempre acaban de salir de una revista, no porque tengan ropa nueva, sino porque su ropa parece nueva de lo limpia y bien cuidada que, sas, y el dato. QTV de yark on el ojo cuadrado esq cerebro asocia la limpieza personal con la eficiencia mental, CTVs pulcra, la gente asume. Q eres organizada, inteligent y capaz. Ganando batallas antes de hablar. Enfocarse en no mismo require que aprendas a ser una auditora implacable de tu propio espejo en este 2026 de ritmos. La pulcritud es un acto de disciplina que se para del. Y el sacrificio es la flojera machutina. 1. Q dedicar 10 minutos a los detalles de su aciola ahora bajoras de inseguridad durante el. Actuar como el major es entender que si el socio mayoritario te dio el milagro de un cuerpo sano, tu labor es mantenerlo radiante y el que se bonrer su propia higiene sabe que la belleza potente es la que nace de una piel cuidada y un que se sabe digno, muchos me. Con una excusa que les amarga la presencia, pero es que yo trabajo mucho, no tengo tiempo de andar impeccable. Sas, quedado, entre.
Trabias. Necessitas que tu imagen hable bindi tiang. La pulcritud no es un lujo de los que no hacen nada, es la herramienta de los que quieren ligar leos durante las 48 horas quiero que hagas el ri del cristal. Como si fueras de cristal soplado, quedando que cada parte de tu reluciente. Revisa tus uas, revisa tu ropa, revisa tu aroma. Como al elevar tu de limpieza, tu propia autoestima se blindada, la fuerza mental nace de la y el de arriba ben de sal que cuida su obra con diligencia, has mi el favor. Que tu imagen es un. Si digas que crees que la maleza, que se acumula la basura y que las flores se marketan por falta de cuidado, nadie va a querer entrar. La pulcrete dies el cerco que protege tu dignidad Juan. Dies el eterno facha el. Q. Que no necesita una alfombra roja para vestirse de respeto, y el socio mayoritario te hizo una mujer con una elegancia natural, con una capacidad de magnetismo que puede mover montas, pero esa magia necesita un envase limpio para manifestarse. En 2026, la persona que Julia limpio y luz impeccable es la que se cuida con las mayores oportunidades por proyecta que sabe cuidar lo que se la. Y el que se bonrarel detali sabe que la verdadera elegancia es la sencillez elevada por la limpieza, entiende esto mi gente, la pulcritud es la primera forma de amor propio que el mundo percibe, actuar como el mayor es una atleta de la personal, y el de batidio la vida para que fuera el testimonio de su orden, y el orden empieza por un pin y un. Sacrificar la comodidad del descuido por la disciplina del brillo es el intercambio que te va a dar la verdadera. Social. No permitas que la inercia de los problemas te quite las ganas de oler rico y vert bien, toma el mando de tu cuidado y. Cuando tú decides que eres una joya comer ser pulida todos los. El socio mayoritario se encarga de que nunca te falte la de los. Porca hora. Refulgando la las Q. Puso en ti. El. De la pulcreta dies el cimiento de una autoestima inquebrantable, porque la sal universo Q. Tú. Te valoras lo suficiente como para no aceptar menos que la excelencia en tu propio templo, muchos hijos venecios padres en aren fachas todo el. De la vida mientras llenan el cabello sucio y la ropa rota, aprendiendo que la crisis si es una excusa para el abandono personal, sas. Chie, mensaje de derrota les estamos herdando. Si quieres que tus hijos sean seres de. Que sean personas que se respeten y que aspiran a lo alto, tienen que ver en ti un padre o una madre que se cuida, que te ven impeccable. Dentro de casa, cuvin Q. Tu. Honras tu cuerpo, la grandeza se encia con la postura del Q sabe que es un embajador de lo divino. Els que el socio mayoritario nos queer limpios de. Pero. Presentables de presencia, cuvin que en tu casa la higiene es una norma de honor. Identifica hoy mismo pecado detali de tu aseo que has estado ignorando, esas zapatos que necesitan limpieza o cabello que necesita un corte. Hoy mismo sin falta, no es vanidad, es estrategia de vida. Como al sentir limpia y fresca, tu propia mente. A generar pensamientos de mayor calidad y el socio mayoritario bendice a los que cuidan su herencia con esmero, la felicidad es el resultado de un que habita en un cuerpo respetado. Pont las pilas. En tu magnetismo. De pulcritud y recuerda siempre que el socio mayoritario te hizo para que fueras el motor de tu propia. Y un buen motor brilla. Cuando. Bien mantenido. A limpiar para triunfar, a pulir sparagan arwaya brillar, porque tu riqueza es proporcional al respeto que demustres por tu propia imagen cada segundo de tu existencia. De leno con el segundo pilar de esta. De tu magnetismo. Y. Pork. Es donde vamos a corregir la cilcula. Mandando al universo a. De tu columna vertebral,
Teens que dominar el poder de tu postura.